Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A warm welcome to this session. Very good evening everybody. So ఈ రోజు TS class 10 బయాలజీలో all activities మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము in one shot. Okay, so many of you requested for this video. So basically nutrition and respiration activities ఎక్కువగా అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. Let me tell you. Okay, అది కాకుండా we have some chapters in which there are some activities but not that important. కానీ న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఈ రెండు చాప్టర్ activities are very very important. Okay, so let us begin the session. Hi Akshaya, hi Vedanshil. Okay, then SK Ghost Priyanka. Hello Priyanka. Hi Hemant Reddy, how are you? Hi Akshaya. So అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. సో చలో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీ రాస్తారు కదా, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీని ఎలా రాస్తారు అంటే దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ ప్రెజెంట్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్? ఫస్ట్ సైడ్ హెడింగ్ ఏంటంటే ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, సెకండ్ సైడ్ హెడింగ్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, తర్వాత ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, అండ్ దెన్ అబ్జర్వేషన్, అండ్ దెన్ తర్వాత ఇన్ఫరెన్స్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్ ఇలానే ఉండాలి. ఏదో ఒక ఏ యాక్టివిటీ అయినా దిస్ ఇస్ ద వే యూ షుడ్ ప్రెజెంట్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో బేసికలీ ఫస్ట్ ఏంటంటే హాయ్ శరణ్య, వాట్ ఈస్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్, తర్వాత ప్రొసీజర్. ఓకే, ప్రొసీజర్ లో ఏంటంటే హౌ యు ఆర్ కండక్టింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, దాన్ని మీరు పాయింట్ వైజ్ రాసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ పాయింట్ వైజ్ రాయండి. This is just one example of one experiment. Okay, so I am discussing how to present the activity answer. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీని ఒక ప్రాపర్ వేలో ఎలా ప్రెజెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ప్రొసీజర్ సైడ్ హెడింగ్ లోనే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీలో ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఇట్ విల్ బి. మీరు జస్ట్ బేసిక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకపోతే అది ఒక ప్రాపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదనమాట. ఓకేనా, సో అందుకే ప్రొసీజర్ హెడింగ్ కిందనే ప్లీజ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. తర్వాత అబ్జర్వేషన్ లో ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీలో వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, దెన్ ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్. ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫైనలీ ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీలో కన్క్లూజన్ ఏంటి అదే. ఓకే, సోషల్ క్లాస్ మురళీకృష్ణ 9:30కి ఉంది కదా. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎవ్రీ యాక్టివిటీలో ఇన్ఫరెన్స్ అండ్ కన్క్లూజన్ తర్వాత ప్రికాషన్స్ కూడా రాసుకోవాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఒక 1 లైన్ ప్రికాషన్స్ ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ చాప్టర్ 1 న్యూట్రిషన్ లో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ experiments or what are the important activities. Okay, yes Akshaya, we are discussing all the important activities or important experiments given in your textbook. TS textbook lo important activities ante every chapter lo oka activity or experiment is given. ఓకే ఫైన్, వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్, వై యాక్టివిటీస్ సెపరేట్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఎస్సే క్వశ్చన్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్స్, ఎస్సే క్వశ్చన్ అంటే 6 మార్క్ కి. ఓకే, 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్, ఎస్సే క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్, లైక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎస్సే క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఒక ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్, ఇది గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. 6 మార్క్ లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో ఖచ్చితంగా ఒక యాక్టివిటీ అడుగుతున్నారు. ఓకే, అండ్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మోర్ లైక్ బేసికలీ మేజర్లీ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఆర్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్, ఐదర్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లేకపోతే రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఒక యాక్టివిటీ ఈజ్ వన్ కంపల్సరీ పక్కా క్వశ్చన్. ఓకే, అందుకే ఆల్ యాక్టివిటీస్ ని మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. రైట్, yes, tomorrow you have social special test exam kada, so social 9:30 you have today social class. Okay, fine.
హాయ్ కిస్మత్ బి, హాయ్ బయోబడి, హౌ ఆర్ యూ? శివదుర్గా చేస్తాను నాన్న, శివదుర్గా ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వన్ షాట్ చేస్తాను. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ 1 న్యూట్రిషన్ లో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్. ఓకే, ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్, అది మనం కనుక్కోవాలి. దెన్ రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్. తర్వాత మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అలాగే హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి, దెన్ బ్లాక్ పెప్పర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 5 ఇంపార్టెంట్, అంటే టోటల్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నమాట న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో. దాంట్లో కూడా ఇది ఉందా, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇంకొకటి బ్లాక్ పెప్పర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో దీస్ 3 ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్ ఒకటి, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ బ్లాక్ పెప్పర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దీస్ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఓకే, 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ దీస్ 3 క్వశ్చన్స్. AP classes, cricket lover, I'll take AP classes also, please don't worry. ఒక్క నిమిషం, just give me 1 minute. ఒక్క నిమిషం నాన్న. Just one important message from the team. Okay, one important information. Okay, Nisham, just give me 1 minute. Yes, really sorry for that interruption, my dear students. So I'll be informing you something at the end. But before that, let us focus here. Nutrition chapter lo presence of starch in leaves, role of air on the growth of green plants, moles half leaf experiment, hydrilla experiment, black pepper experiment. These 5 experiments are super important, and let us discuss one by one. First activity ikkada entante ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్. ఓకే, లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంటుందా లేదా అది మనం ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ షుడ్ బి ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ సైడ్ హెడింగ్ ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ లో టు టెస్ట్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్. లీవ్స్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా అది టెస్ట్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు do the test or do the activity. Okay, so adi aim of the experiment. Idi experiment setup annamata. Okay, so this experiment chala sar exam lo repeat kuda ayindi. Experiment ikkada entante you have to do this setup. So ee setup ki ante mundu first manam apparatus chooskundamu. Okay, ante materials required. What all materials you require? Oka beaker, oka test tube, Bunsen burner, tripod stand, water, methylated spirit, iodine solution. Okay, so materials required. And Anna, inkonga chala important thing enti telusa, apparatus or materials required separate ga 2 marks lo kuda adugutunnaru. Okay,
సో అపారటస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ని సెపరేట్ గా 2 మార్క్స్ లో చాలా సారి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతున్నారు. అందుకే ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ ఎవర్ మెటీరియల్స్ ఆర్ దేర్ అది మీరు మంచిగా లర్న్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, అన్వి, హాయ్ అన్వి, గుడ్ ఈవినింగ్. ప్రియా, ఎస్, అల్ఫియా, then okay, AP classes will be there. Okay, cricket lover, from Monday onwards we'll have AP classes. Okay, Sunday roju we have one CBSE question paper, CBSE last year paper discussion anamata. So ikkada procedure enti okasari చూసుకుందాము. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ ది ప్రొసీజర్. ఓకే, అంటే మొత్తం ప్రొసీజర్ ని మీరు పాయింట్ వైజ్ రాస్తే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఓకే, ప్రొసీజర్ ని పాయింట్ వైజ్ రాయండి. ప్రొసీజర్ సైడ్ హెడింగ్ కిందనే డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, సో ప్రొసీజర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ ఒకసారి చూద్దాం నాన్న. హియర్ వీ హ్యావ్ బీకర్, బాయిలింగ్ వాటర్, లీఫ్, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, దెన్ ఒక గాజ్. ఓకే, గాజ్ అంటే ఇలా ఒక మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్. దెన్ వీ హ్యావ్ ట్రైపాడ్ స్టాండ్, బన్సన్ బర్నర్. ఇది బేసికలీ మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ చూడండి. ఐ జస్ట్ డ్రా ఇట్ అండ్ షో యూ. Let's draw the diagram and see. So we are taking a beaker. Okay, oka beaker తీసుకోవాలి. ఆ beaker లో, okay, in that beaker what we are taking some water. Okay, and దాన్ని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో this is the arrangement అన్నమాట. Put it on a tripod stand and oka Bunsen burner you have to use. ఆ Bunsen burner ని యూజ్ చేసి this water should be boiled. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత లైక్ ఒక టేక్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మీరు ఏం తీసుకోవాలి? మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. అండ్ ఇన్సైడ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ వన్ లీఫ్. ఓకే, సో ఏమైతుంది? వాట్ ఈస్ ద చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ యూ ఆర్ బర్నింగ్ దిస్ హోల్ బాయిలింగ్ దిస్ హోల్ సెటప్? ఓకే, ఒక బన్సన్ బర్నర్ ని యూజ్ చేసి మొత్తం ఈ సెటప్ ని వాటర్ ని బాయిల్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది అని వీ హ్యావ్ టు సీ. ఓకే, ఈషా లీ, ఎస్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ వరంగల్. ప్రియాంక, ఓకే. సో ఆల్ ద AP స్టూడెంట్స్ టుడే ఆర్ బిజీ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫర్ టుమారో సోషల్ ఎగ్జామ్. ఆల్ ద TS స్టూడెంట్స్, సారీ. ఓకే, రేపు సోషల్ లాస్ట్ స్పెషల్ టెస్ట్ కదా రేపు. ఓకే నాన్న, నో ప్రాబ్లం. సో హియర్ అది బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఏమైతుంది? ఈ గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ ఉందా? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద గ్రీన్ కలర్ లీఫ్? హూ విల్ టెల్ మీ? హాయ్ షాహిద్, గుడ్ ఈవినింగ్. Yagnashri ma'am, AP syllabus pre-final exam. We'll do Yagnashri, don't worry. So this green color leaf will turn into pale yellow color. Okay, pale color, కొంచెం yellowish pale color గా మారిపోతుంది. ఆ గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ when it is turning into yellowish pale color leaf, ఆ pale color leaf ని you have to take it on a petri dish, and petri dish లో leaf, take the leaf and start adding some iodine solution. Okay, what we are adding? Iodine solution. Iodine solution ఇక్కడ ఎందుకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాము? Come on, tell me. Yes, Isha, presence of starch. Okay, Akshaya, it will turn pale. Yes, Nana, it will turn pale color. Like, yeah, Bhagdavi, correct. Okay. So, when you are adding iodine solution on that, okay, iodine solution ni drop by drop manam dani meeda este, that leaf, pale yellow color leaf undi kada, adi that will turn into blue black color. Okay. So that will turn into blue black color. Why that is turning into blue black color? Because whenever there is starch present in the leaf lo okavela starch present unte, okay, that leaf will definitely turn into blue black color when it is exposed to iodine solution. Okay, leaf okate kaadu, you take potato slice meeda if you put some iodine solution, okay, so adi a potato slice undi kada, that will turn into blue black color. ఎందుకు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ స్టార్చ్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. దాంట్లో స్టార్చ్ ఉంటుంది కాబట్టి అయోడిన్ వేయగానే అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, సో ప్రొసీజర్, ఆల్ ది పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్, యూ హ్యావ్ టు రైట్. హేమంత్ రెడ్డి, యా,
Hi Vishnu, good evening. Social important question. Social class will be there at 9:30. You can have it. You can see all the important questions there. Okay. Yes. So procedure enti, collect a leaf from a plant. Okay. You have to collect a leaf. Then methylated spirit oka test tube lo తీసుకోవాలి. దాంట్లో you have to put the leaf. Boil this tube in water bath. Water bath lo ఆ test tube ni మీరు boil చేసుకోవాలి. Leaf loses chlorophyll and become pale. Okay. So methylated spirit manam enduku oka test tube lo when we are boiling the leaf in methylated spirit. Okay. So why exactly we are boiling the leaf? Because a leaf lo boil methylated spirit lo boil cheyagane a leaf it is the chlorophyll are dissolving. Okay. Chlorophyll dissolve అయిపోతుంది. Take the leaf carefully from test tube by using a brush. Spread the leaf in the petri dish. Tarvata you have to put it on a petri dish and put some iodine solution on it. Okay. Iodine solution veyagane emaitundi? What is the observation here? The leaf will turn into bluish black color. So a particular leaf bluish black color ga మారిపోతుంది. Okay. So conclusion enti? Photosynthesis appudu okay carbohydrates are produced, that is stored in the form of starch. First carbohydrate or glucose is produced kada. Okay, whatever glucose is produced in the leaf by the process of photosynthesis, a photosynthesis process dwara leaf lo glucose is produced na, then that glucose will be stored as starch. Anduke leaf on that when we are putting adding iodine solution, it is showing blue black color, right? మెహబూబ్ గాయత్రి మ్యామ్ లైవ్ అది 9th క్లాస్ ది, అది 10th క్లాస్ ది కాదు. ఓకే. సో 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీకోసం ఇది నాన్న, అది 9th క్లాస్ కోసం. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హియర్ ఇస్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ కోసం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా అవసరం అని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దానికి దెర్ ఇస్ నేమ్ గివెన్ టు దాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అదేంటంటే మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే. వాట్ ఈస్ దాట్? మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? Hi Azad, good evening. You got first rank in physics talent test, Mandal level. Very good. Congratulations. And your friend got second rank. Very good. So next, carbon dioxide is necessary for photosynthesis or moles half life experiment. Ide experiment pair anamata. Okay. Aim of the experiment enti? To prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Photosynthesis కోసం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా చాలా నెసెసరీ, అది మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము through this particular experiment, moles half leaf experiment అన్నమాట. ఓకే. apparatus or materials required ఏంటి దీంట్లో? apparatus or materials required wide mouth transparent bottle, potassium hydroxide solution, split cork, potted plant, iodine solution and Vaseline. Okay. So all these are the materials required. Moles half leaf experiment kosam materials required or apparatus ఏంటంటే ఇవన్నీ. ఓకే. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ ఒకసారి చూద్దాం. మ్యామ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఫెబ్ 10th ప్రీ ఫైనల్. అవునా వసంత? గుడ్ ఈవినింగ్ మదన్, హౌ ఆర్ యూ? ఓకే. ఆజాద్ 33 యూ గాట్. ఓకే, గుడ్. Fine. Vishnu, FA3 17 out of 17. Very good, Vishnu. Good to know that. So, అందరు ఇక్కడ వినండి. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ కావాలి, KOH సొల్యూషన్ షుడ్ బి దేర్, గ్లాస్ బాటిల్, స్ప్లిట్ కార్క్, దెన్ అయోడిన్ సొల్యూషన్, దెన్ గ్రీజ్. ఓకే. సో ప్రొసీజర్ ఏంటి? అరేంజ్ ది అపారటస్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఫిగర్ చూడండి. ఈ ఫిగర్ లో ఎలా అయితే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ఇన్ దాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ దాట్ వే వీ హ్యావ్ టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ arrangement. Okay. So insert half of the leaf into the glass bottle by using split cork. ఒక ప్లాంట్, పాటెడ్ ప్లాంట్ లో హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్, ఇది చూడండి, ఇది మొత్తం లీఫ్ కదా,
So half of the leaf will be inserted inside the bottle. Half of the leaf ni bottle lopala insert chestunnamo. Half of the leaf will be outside. Okay. So carefully you have to insert the leaf. ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ అండ్ ఇంకో వేరే హాఫ్ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్ ద బాటిల్. ఓకే, అది ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ అనమాట. సో తర్వాత అప్లై వ్యాసలిన్ అరౌండ్ ది కాక్. కాక్తో మీరు క్లోజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ వ్యాసలిన్ అప్లై చేసుకోవాలి. వై వీఆర్ యూజింగ్ స్ప్లిట్ కార్క్ హియర్? స్ప్లిట్ కార్క్తో ఎందుకు అది బంద్ చేసుకోవాలి? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ, వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? Abhilash, you came from school just now. Okay, Nana, no problem. Mojesh, pre-final exam starts Feb 10th in my district. Okay, Mojesh. Yes. సో స్ప్లిట్ కార్క్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే స్ప్లిట్ కార్క్ తో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ అగైన్ అప్లయింగ్ వ్యాసలిన్ ఆర్ గ్రీజ్ అరౌండ్ ఇట్. వై వీఆర్ అప్లయింగ్ వ్యాసలిన్ ఆర్ గ్రీజ్? సో దాట్ అవుట్ సైడ్ నుంచి ఎయిర్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ది bottle. Okay, so any air from outside should not enter the glass bottle. That is the reason we are applying grease. Sarena? Jangaon district ki special test 15th Feb nunchi kaadu nana Azad. I think adi practice test paper. Practice paper test, sorry. Today bio result chepparu ma'am, can you guess my rank and marks? Okay, Madan, you got 17 out of 17 in bio and maybe first rank. Okay, so this is the experimental setup. Idi ila setup chesin tarvata danni oka 3-4 hours alane odileseyali. Then what happens, you know, the observation enti ikkada ippudu half of the leaf which is inside the bottle. Okay, bottle lopala untundi kada leaf. That leaf, half of the leaf will be like there will be shortage of carbon dioxide. Okay, enduku carbon dioxide ledhu ikkada? So we are using KOH solution. Ee glass bottle lopala we are using some KOH solution, right? So KOH solution property enti? What is the property of KOH solution? So this KOH solution can absorb carbon dioxide. ఆ గ్లాస్ బాటిల్ లోపల ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా, all those carbon dioxide will be absorbed by KOH. So KOH is absorbing all the carbon dioxide. Okay. Bio lo 25 ke 21. Okay, Vinu, very good. Tomorrow biology exam heredity. Okay, Abhilash. So KOH ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఎప్పుడైతే KOH పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇట్ క్యాన్ అబ్జార్బ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ గ్లాస్ బాటిల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గ్లాస్ బాటిల్. అయితే ఏమైతుంది? సో ఇఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్, యూ ఓన్లీ టెల్. ఓకే, ఒకవేళ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదనుకోండి, in the absence of carbon dioxide photosynthesis cannot happen. Okay, photosynthesis jaragatle. Photosynthesis jaragatle ante what is the problem happening now? Just imagine if photosynthesis is not happening, is not taking place, then there will be no starch production. Okay, so starch production anedi ikkada avvatledu. Starch production ledante blue black color will not be seen. Okay, there will not be any blue black color, right? First rank correct, but 16 out of 17 you got. 800 plant question తప్పుగా రాసావా నాన్న? సరే, యాక్చువల్లీ FA1 పేపర్ డిస్కషన్ సండే రోజు తీసుకుంటాను. 1 hour లో పేపర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న, అది చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఓకే ఆజాద్, హిందీ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి నాన్న మంచిగా. ఓకే, పవన్ యాదవ్ హాయ్. హాయ్ యోగేష్, గుడ్ ఈవినింగ్ యోగేష్. Then observation ikkada enti, half of the leaf which was inside the bottle, okay, this part of the leaf was inside the bottle and this part was outside the bottle. Okay, so outside, whichever part was outside, దాని మీద మనం iodine solution వేయగానే that is turning into blue black color. Okay, the part of the leaf which is inside the bottle, దాంట్లో ఏమైతుంది, that will not turn into blue black color. Okay, ఎందుకు? What could be the reason?
Who will tell me the reason for this? Enduku half of the leaf only is showing color change. Inka rest half of the leaf is not showing color change. Why? Abhilash, very good, Nana. You got 24. Okay. Yeah, instant karma, na? SK ghost. So you stop talking and only give answers. Then I'll definitely see your answers. Okay? SK ghost. What is your good name, Nana? What's your good name? And Rupavati, good evening. Yes, I'm fine. How are you? Okay. Study for SSC. Good evening. Oxygen లేదు కాదు నాన్న, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్. దానివల్ల ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగలేదు. ఫోటోసింథసిస్ జరగలే కాబట్టి బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ వాజ్ నాట్ సీన్. ఓకే, బికాస్ స్టార్చ్ వాజ్ నాట్ దేర్. ఫోటోసింథసిస్ జరగలే అంటే నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్, isn't it? If there is no photosynthesis, starch production will not be there. And this is one of the very important experiment, Mole's half-leaf experiment, or carbon dioxide is necessary for photosynthesis. E experiment exam lo very frequently asked question anamata. Okay, chala sar repeat ayindi. Okay, Alfia, okay, very good. So outside the bottle ki problem ante why it is turning black in color, because outside carbon dioxide was available. Because carbon dioxide was available, what is happening? Photosynthesis will take place. Okay, so carbon dioxide available ante photosynthesis is taking place. Photosynthesis taking place ante starch production will definitely be there. Starch production untundi akkada. Starch production undi kabatti iodine solution veyagane that is turning into blue black color. Okay, study for SSC exam. Yes, AP question paper నేను discuss చేస్తాను నాన్న. Sunday, on Sunday I'll be discussing the FA3 biology paper. Okay, fine. Then కన్క్లూజన్ అయితే మనం ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏం రాసుకోవచ్చు? మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ వీ కెన్ రైట్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా చాలా నెసెసరీ అని మనం ఇక్కడ కన్క్లూడ్, దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫరెన్స్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే, బికాస్ పొటాషియం హైడ్రోక్సైడ్ KOH అది ఉంది కదా, దట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద బాటిల్. బాటిల్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పొటాషియం హైడ్రోక్సైడ్ మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ప్రికాషన్స్ ఏంటి? కీప్ అవే ద లీఫ్ ఫ్రమ్ KOH, డోంట్ అలౌ ఎయిర్ ఇన్ టు ద బాటిల్. ఆ బాటిల్ని ఒక చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో ఒక స్ప్లిట్ కార్క్, వీఆర్ యూజింగ్ వన్ స్ప్లిట్ కార్క్ అండ్ క్లోజింగ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ది బాటిల్. సో దాని తర్వాత దాని చుట్టూ మొత్తం గ్రీజ్ ఆర్ వ్యాసలిన్ కూడా అప్లై చేసుకుంటున్నాము. సో దాట్ షుడ్ బి డన్ ప్రాపర్లీ. కొంచెం అక్కడ గ్యాప్ ఉన్న అవుట్ సైడ్ నుంచి ఎయిర్ లోపలికి పోతుంది. అగైన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి అవైలబుల్. అందుకే ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మొత్తానికి కట్ ఆఫ్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్ వీఆర్ డూయింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్రికాషన్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, ఓకే Alfia, that's really good to know. Very good. Clear. Next, shall we move on to the next one? Next experiment. SK ghost ante Raju. Okay, so Raju, you don't talk anything else, you talk only about the session. Okay, you answer me all the questions. Okay Raju. Ma'am, AP board biology all activities. Venki, I'll explain. Okay, AP board biology kuda nenu mottam explain chestanu. Okay, ఫోటోసింథసిస్ లో ఇంపార్టెంట్ సన్లైట్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ లో సన్లైట్ ఒకటే కాదు, ఫోటోసింథసిస్ లో సన్లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ, వాటర్ as well as chlorophyll. All the four things are very very necessary in photosynthesis. ఫోటోసింథసిస్ లో ఈ 4 రా మెటీరియల్స్ లో ఒక్క రా మెటీరియల్ కూడా లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ ఇవాల్వ్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ విచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? దీనికి ఒక పేరు ఉంటుంది కదా,
Raju Annaya, good boy. Okay, Nana, I'm not saying he's bad or good. Everybody is good. Okay. Rupavati, fine. TS. Abhilash, this is for TS. సండే నుంచి ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి చెప్తాను నాన్న. సండే ఫస్ట్ అయితే FA3 పేపర్ డిస్కషన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, దీనికి ఒక షార్ట్ అండ్ స్వీట్ నేమ్ ఉంటుంది. అదేంటంటే హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. సో హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ ఆర్ ద అపారటస్ వీఆర్ టేకింగ్? వీ విల్ టేక్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఒక బీకర్, దెన్ వాటర్, హైడ్రిలా ప్లాంట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ది experimental setup. Okay, ఇక్కడ experimental setup ఏంటంటే we are taking some hydrilla plant. Okay, hydrilla plant ని funnel తో కవర్ చేసేయాలి. funnel తో కవర్ చేసిన తర్వాత ఆ funnel ఎండ్ ఉంటుంది కదా, ఎండ్ ఆఫ్ ద funnel should be covered with one test tube. Okay, first అయితే take one funnel, like cover the hydrilla plant with funnel. Okay, so hydrilla plant or any aquatic plant. Which are the other aquatic plants you can use other than hydrilla? చెప్పగలుగుతారా నాన్న? Yes, Azad, this is hydrilla experiment. Okay, then ఈ funnel ని just you have to cover it with one test tube అన్నమాట, and the whole setup will be in one beaker with water. Okay, so sunlight లో వదిలేసేయాలి for 2-3 hours this experimental setup. After that, what is happening? So before going into the procedure part, tell me, hydrilla kakunna what all plants we can use? Okay, so instead of hydrilla, what all plants we can use? So we can also use elodia, or we can use kara plant. Okay, these all are aquatic plants only. Hydrilla, elodia or kara, ఇవన్నీ aquatic plants మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, yes, come on, tell me the answer. Tell me this one. Hydrilla plant experiment లో apparatus required. Let us see what are the apparatus required in hydrilla plant experiment. Okay, so what are the apparatus or materials required in hydrilla plant experiment? So hydrilla plant experiment lo we need hydrilla plant or any aquatic plant. Okay, so aquatic plant lo you can take elodia plant, or మీరు ఇది కారా ప్లాంట్ అనేది అది కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ గ్లాస్ ఫన్నెల్, బీకర్, వాటర్, టెస్ట్ ట్యూబ్, మ్యాచ్ స్టిక్ ఆర్ ఒక ఇన్సెన్స్ స్టిక్ అన్నమాట. ఓకే, క్రికెట్ ఎడిట్, హాయ్ నానా. Then materials required. Okay, so what are the materials required for hydrilla plant experiment? Hydrilla plant experiment ki మనకి కావాల్సిన ఇక్కడ ఒక బీకర్, ఫన్నెల్, గ్లాస్ ఫన్నెల్, టెస్ట్ ట్యూబ్, దెన్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్స్ అండ్ గ్లోయింగ్ స్ప్లింటర్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. అరేంజ్మెంట్ అయితే అర్థమైంది కదా, హౌ డూ వీ అరేంజ్ ద హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, సెటప్ ఎలా ఉండాలి. ఓకే, వెంకీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి సండే నుంచి, రేపైతే క్లాస్ ఏమీ ఉండవు, అంటే మై క్లాస్ వోంట్ బి దేర్ టుమారో సాటర్డే, అండ్ సండే రోజు వీ విల్ హ్యావ్ సిబిఎస్ఈ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్నింగ్ టైంలో, అండ్ దెన్ ఈవినింగ్ ఒక ఏపీ వాళ్ళకి క్లాస్ ఉంటుంది, పేపర్ FA3 పేపర్ డిస్కషన్. సరేనా? శ్రీనివాసు, ఎస్ యాక్చువల్లీ టుమారో, రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ టుమారో ఐ డోంట్ హ్యావ్ క్లాస్ ఇన్ దిస్ ఛానల్. ఓకే, మోజేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న మండే నుంచి. ఓకే, 10th chapter experiment, Poonam. Okay, be on, like, we are covering chapter wise.
So procedure ఏంటంటే arrange the apparatus as shown in the figure. So this is how you have to arrange the apparatus. This is the arrangement. Okay. Materials required ikkada ఏంటంటే we need one test tube, one beaker, water, then funnel and hydrilla plant. Okay, all these are the material required or apparatus. Place the hydrilla in glass funnel and keep in a beaker containing water. Okay, first step. Tarvata invert a test tube filled with water over the stem of the funnel. Funnel stem మీద ఒక test tube తో మీరు అది కవర్ చేసేయాలి. Okay, ensure that level of water in the beaker is above the level of stem of inverted funnel. Okay, so water level కొంచెం చెక్ చేయండి. As it is ఎలాగో it is shown in the figure. Okay, textbook లో. So that should be the level of water. Keep the apparatus in sunlight for 2 to 4 hours. 2 to 4 hours కోసం sunlight లో this particular apparatus you have to keep it. Okay. So observation ఏంటి ఇక్కడ? See, if you all talk about only the session which is going on, I can concentrate on the doubts. మీరందరూ ఇట్లా మాట్లాడితే I have to leave all the messages. అంతే కదా? So please focus. This live chat is only for discussing the topic here, not for your personal discussion. పర్సనల్ డిస్కషన్ కి మీరు వాట్సాప్ లో లేకపోతే టెలిగ్రామ్ లో ఎక్కడైనా మాట్లాడొచ్చు నాన్న. ఇక్కడ మీరు ఇట్లా మాట్లాడితే ఎవరైతే దాని మధ్యలో డౌట్స్ అడుగుతున్నారు కదా, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు గో ఆన్ సిలెక్టింగ్ ద డౌట్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అదర్స్. If you are not interested, at least don't you can stop the chat. Okay. Digestive system చెప్పండి ma'am. Cricket edit. Digestive system, okay, elago February lo we are going to do the complete revision. So dantlo digestive system explain chestanu. Okay. Rudra, the class is till 8:30 because tarvata 8:30 nunchi you have quiz today. Okay. So observation ikkada enti, after some time it is observed that gas oxygen bubbles will be appearing in the test tube. Okay. So bubbles will be released from the hydrilla plant. Hydrilla plant nunchi bubbles release aitundi. Okay. So here we have covered the hydrilla plant with the funnel. Hydrilla plant, from the hydrilla plant some gas bubbles will be released. A gas bubbles ఏంటంటే that is the gas which is released during photosynthesis. So photosynthesis అప్పుడు ఏ gas release అవుతుంది? Which gas is released during photosynthesis? Photosynthesis లో బై ప్రోడక్ట్ ఏంటి? That is nothing but oxygen. Okay, so oxygen is the byproduct or the gas which is released during photosynthesis. So మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు that gas should be oxygen. But అది oxygen or not, అది ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? Okay, how do you prove that particular gas which is collected in the test tube is oxygen or not? Today special test review కావాలా? మీరే చెప్పాలి నాన్న. How was the special test? It was easy or difficult, or how was the special test? Come on, tell me. Cricket edit. Please refer to nutrition video. Okay, ఒకసారి nutrition video చూడండి నాన్న. సాయి దుర్గా. Okay. So these bubbles are collected at the end of the test tube, and our bubbles ni manam adi oxygen or not, we can prove it. Okay, so here we have the bubbles. These are the bubbles, right? So ee bubbles entante idi oxygen or not ela prove chestarante, bring one burning matchstick or glowing sphincter near the gas, near the test tube. Okay, so suppose this is the test tube. This test tube has got oxygen gas, adi manaku telusu. Kani oka burning sphincter or burning matchstick, if you bring it near the test tube mouth, this will start burning vigorously. Okay, so from that only we can prove that particular gas వచ్చేసి oxygen ikkada. Okay, so why it is oxygen? Because oxygen support burning, oxygen support combustion. Anduke we can say that particular gas is nothing but oxygen. Okay, when we take matchstick near the oxygen, it will burn into flames. Yes, SK Ghost, correct. Shivakumar, good evening. Clear? So
హౌ క్యాన్ వి లైక్ కన్క్లూజన్ ఆర్ ఇక్కడ ఇన్ఫరెన్స్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే టెస్ట్ ద గ్యాస్ బై ఇన్సర్టింగ్ ఏ గ్లోయింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఆర్ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ సో ఇట్ విల్ బర్స్ట్ ఇన్ టు ఫ్లేమ్. అంటే సడన్ గా ఇట్లా విగరస్లీ బర్న్ అవుతుంది అది, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఉంటే ఏదైనా బర్నింగ్ విగరస్ అవుతుంది బికాస్ ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ బర్నింగ్. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వీ షుడ్ టేక్? సో కలెక్ట్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బీకర్ కేర్ఫుల్లీ బై క్లోజింగ్ ఇట్ విత్ థంబ్. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని ఇట్లా బయటికి తీసినప్పుడు దాన్ని సరిగా మంచిగా థంబ్ తో క్లోజ్ చేసి తీసుకోవాలి, సో దాట్ దాంట్లో ఏదైతే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కలెక్ట్ అయింది కదా దాట్ షుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్. సో యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద test tube properly by closing it with the thumb. Okay, clear Nana? Marathon session for TS. Alfia, why marathon session now? Before exam we will be doing it. Okay, so next experiment from the chapter nutrition, adi vachesi black paper experiment. Black paper experiment lo exactly what we are proving, sunlight is necessary to form starch in green plants. Okay, so green plants lo సన్లైట్ చాలా చాలా నెసెసరీ అని మనం ప్రూఫ్ చేసుకుంటున్నాము. ఫోటోసింథసిస్ లో వాట్ ఆర్ ద 4 థింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? వన్ ఇస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వన్ ఇస్ సన్లైట్, సన్లైట్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. అలాగే క్లోరోఫిల్ ఇస్ అ మస్ట్, అండ్ దెన్ వాటర్ ఆల్సో వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 రా మెటీరియల్స్ ఒక్క రా మెటీరియల్ కూడా లేకపోతే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్, సన్లైట్ లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్, నో క్లోరోఫిల్ నో ఫోటోసింథసిస్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో వాటర్ ఆల్సో ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, yes, good evening rider Srinivasu. No, I did not forget you. BioBuddy Janvi na, BioBuddy, so you got this in your exam today. Good. Madhav Reddy, good evening. సో సన్లైట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దీంట్లో ఏమేం రాయాలి ఇక్కడ? టు ప్రూవ్ దాట్ సన్లైట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అపారటస్ ఏంటి? మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అపారటస్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 2 మార్క్స్ ఆల్సో. ఎగ్జామ్ లో 2 మార్క్స్ కి అపారటస్ సెపరేట్ గా అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ సన్లైట్ ఈస్ నెసెసరీ ఆర్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో పాటెడ్ ప్లాంట్, బీకర్, టెస్ట్ ట్యూబ్, బన్సన్ బర్నర్, tripod stand, water, methylated spirit, iodine solution, black paper, all these are the materials required or apparatus for this particular experiment. Okay, procedure enti? Take a potted plant and keep it in dark place for 2 to 3 days. oka potted plant తీసుకొని dark place లో 2-3 days కోసం ఉంచాలి. Leaves will be de-starch. డీస్టార్చ్ అంటే దాంట్లో స్టార్చ్ మొత్తం ఇట్లా యూజ్డ్ అప్ అయిపోతుంది కదా, సో స్టార్చ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే డార్క్ ప్లేస్ లో పెట్టుకున్నారు కాబట్టి సన్లైట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. సన్లైట్ అవైలబుల్ గా లేకపోతే ప్లాంట్ లో ఉన్న స్టార్చ్ అని యూజ్డ్ అప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దాట్ విల్ బికమ్ డీస్టార్చ్. దెన్ సెలెక్ట్ 1 లీఫ్. ఒక లీఫ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కవర్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇట్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. సో టేక్ ఎనీ లీఫ్. ఓకే, ఆ లీఫ్ ని ఒక బ్లాక్ పేపర్ తో, ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పేపర్ షుడ్ బి కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. ఓకే, ప్లేస్ దిస్ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్. సన్లైట్ లో ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని ప్లేస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ ప్లక్ ద లీఫ్ అండ్ టేక్ అవుట్ ద బ్లాక్ పేపర్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ ఒక 2-3 అవర్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ప్లక్ దాట్ పర్టికులర్ లీఫ్. ఏ లీఫ్ ని అయితే మీరు బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేశారు కదా ఆ పర్టికులర్ లీఫ్ ని ప్లక్ చేసి యూ హ్యావ్ టు put some iodine drops on it. Okay, so iodine test enduku cheskuntunnamo? Suppose this is the leaf. ee particular leaf ni this part you are covering with black paper. Black paper to cover chesin tarvata ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్. అది సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అనేది అవ్వట్లేదు. ఓకే, వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్ ఏమైతుంది? నో సన్లైట్ అంటే నో ఫోటోసింథసిస్. నో ఫోటోసింథసిస్ అంటే no starch. Yes, that particular part of the leaf will not have starch, right? So ikkada observation enti? Portion of the leaf exposed to sunlight will turn blue black color. Portion of the leaf with black paper remains pale in color. Okay, for example, this is the leaf and ee part ni మీరు cover చేశారు కదా, ఓకే, బ్లాక్ పేపర్ తో. సో iodine drop వేయగానే this
entire part is turning into blue black color, but what about this part? This will not turn into blue black color. అది అలానే pale color గా ఉండిపోతుంది. ఎందుకు అలా? Why that is happening? Because here there is no starch. ఎక్కడైతే మీరు బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేశారు కదా, that particular part of the leaf will not have starch, right? Srinivasu, I'm so sorry Nana if I could not reply on Telegram. Actually చాలా messages వల్ల కొన్ని messages miss అవుతుంది, so please understand. And if I'm not seeing your messages, మళ్ళీ ఒక 2-3 times repeated గా మెసేజ్ చేయండి, సో మీ మెసేజ్ ఇట్లా టాప్ కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మ్యామ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఫర్ స్పెషల్ టెస్ట్ ఫర్ తెలంగాణ. స్పెషల్ టెస్ట్ కి ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇందుమతి, ఓకే. సో ఇందు రెస్పిరేషన్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ నుంచి మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, స్టార్చ్ present in the leaf, ఆ experiment, then hydrilla plant experiment, all these are important. Okay, so this is how we can do. You have to take the leaf, ఆ leaf ni miru like this part was covered with black paper. Okay, so ఆ particular covered part emo alane undipotundi, but this part and this part will change into blue black color. Okay, good evening Sai Charan. ఎస్, బయోబడ్డీ వెరీ గుడ్. యాక్చువల్లీ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు, ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్లో అయోడిన్ టెస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఉంటే దాని గురించి కూడా రాయండి. ఖచ్చితంగా అయోడిన్ టెస్ట్ గురించి రాయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎయిర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. దిస్ ఇస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, బట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో జోసెఫ్ ప్రిస్లీ 1770లో he has done one experiment, and ఈ experiment and Priestley was also the scientist who discovered oxygen. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ MCQ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ప్రిస్లీ, కానీ ఆ పర్టికులర్ గ్యాస్ కి ఒక పేరు, అంటే ఆక్సిజన్ అని ఒక పేరు, దాట్ వాజ్ గివెన్ బై లెవోజియర్. సో లెవోజియర్ he coined the term oxygen, but oxygen gas was discovered by Priestley. ప్రిస్లీ యాక్చువల్లీ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ని డిస్కవర్ చేశాడు. ఓకే, కానీ దానికి ఒక పేరు పెట్టుకోవడం, దానికి పేరు ఇవ్వడం మాత్రం ఇట్ వాస్ డన్ బై లెవోజియర్. ఓకే, ప్రశాంత్, రేపు నాన్న సోషల్ కదా స్పెషల్ టెస్ట్, ఈ రోజు బయాలజీ అయిపోయింది. వాసవి, యూ డోంట్ హ్యావ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఫర్ స్పెషల్ టెస్ట్. Yes Vasavi, I'm not doing it for the special test. అంటే మొత్తానికి all chapters important experiments we are discussing Vasavi. Okay, and reproduction chapter లో rhizopus experiment ఉందా, అది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్పెషల్ టెస్ట్. ఓకే, సో ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో బర్నింగ్ క్యాండిల్ ని బెల్ జార్ తో కవర్ చేస్తే, and if you keep one mice inside the bell jar, the mouse will suffocate and candle ఏమో it will be put off. ఎందుకు అలా అవుతుంది? బికాస్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ సప్లై, ఓకే, ఆక్సిజన్ సప్లై ఈజ్ నాట్ దేర్ అండ్ దెర్ ఇస్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేయడానికి ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. సో వెన్ యూ ఆర్ కీపింగ్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్సైడ్ ద బెల్ జార్, that plant will absorb all the carbon dioxide and it will release oxygen. Okay, so that oxygen used by candle and also by the mouse. Okay, hi Azad, yes you are supernova. Ma'am, can you say someone not to spam? Yes Nana, this is really okay. So next one, you people don't blame each other and please concentrate on the class. Exam time lo మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు? Azad and SK Ghost, మీరు ఇలా చేస్తే మీరు ఇద్దరిని మేనేజ్మెంట్ విల్ బ్లాక్ యువర్ ఐడి. డూ యూ నో దాట్? ఎస్ ఫణీంద్ర, ఐ రిమెంబర్ యూ. హర్షిత, February 10th కి ఉందా నాన్న స్పెషల్ టెస్ట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ చూద్దాం నాన్న. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్? సో రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో దీస్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెస్పిరేటరీ గ్యాసెస్ టెస్ట్ చేయడానికి, దెన్ బ్రీదింగ్ స్వాలోయింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందా, ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ CO2 అండ్ హీట్ డ్యూరింగ్ anaerobic రెస్పిరేషన్.
anaerobic respiration అప్పుడు heat and carbon dioxide release అవుతుంది అని అది ప్రూఫ్ చేయడం by taking yeast. ఓకే, సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు దీన్ని. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఒకటి జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ లో హీట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఇవాల్వ్డ్, దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఓకే, సో anaerobic రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఈస్ట్, ఈస్ట్ లో anaerobic రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. anaerobic రెస్పిరేషన్ అంటే ఇఫ్ రెస్పిరేషన్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద absence ఆఫ్ ఎయిర్. ఒకవేళ ఎయిర్ absence లో, ఎస్పెషలీ ఆక్సిజన్, ఓకే, ఎయిర్ కాకుండా వీ షుడ్ మెన్షన్ ఆక్సిజన్. If respiration is happening in the absence of oxygen, then that is called as anaerobic respiration. దాని ఏమంటారు? Anaerobic respiration. Okay. Gayatri, for AP students, we will do classes. February 12th నుంచి pre-finals kada, classes will be done for you. Okay, Gayatri. CO2 respiration experiment. Yes, Sai Charan. Respiration lo CO2 experiment. CO2 is evolved during respiration. Adi chala important. So, anaerobic respiration in yeast. Dantlo manam aim rayali to show that carbon dioxide and heat are produced in anaerobic respiration. Anaerobic respiration lo carbon dioxide and heat ee rendu produce aitundi ani manam proof cheskuntunnamu. Then materials or apparatus enti ikkada yeast, flask, గ్లూకోజ్, లిక్విడ్ పారాఫిన్, థర్మోమీటర్, లైమ్ వాటర్, డెలివరీ ట్యూబ్, ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ నుంచి చాలాసార్లు రిపీట్ కూడా అయింది. సో పే యువర్ అటెన్షన్. ఓకే, సరిగా వినండి. అపారటస్ ఒకసారి రాయండి. అండ్ రిమెంబర్, అపారటస్ సెపరేట్లీ 2 marks లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, చాలాసారి అపారటస్ ని సెపరేట్ 2 mark క్వశ్చన్. ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, what are the apparatus, that is one 2 mark question. Okay, so ikkada glucose solution, yeast, liquid paraffin, Janus green bee or diazine green dye, thermometer, thermos flask, beaker, lime water, U-shaped glass tube and cork. All these are the important apparatus or materials required anamata, right ma'am? Okay, Fanindra, yes, last year student, I remember Nana. How are you? Good to see you, Fanindra. Meghna Reddy. Hi, Nana, Meghna. Telegram account name. Okay. Telegram account lo you can simply search Sunaina_S or you can search @Sunaina_Vedantu. Okay. So this is the name you can search in Telegram. Okay. Mr. Mohit Verma, important questions for board exam. Definitely we will discuss all the important questions for board exam. Okay, so February, March month lo all important things only we are going to discuss. Sarena? So just have a look here everyone. So this is the experiment setup for yeast experiment. Yeast experiment lo we are taking yeast in boiled and cooled glucose. Okay, boiled and cooled glucose we have to take in a thermoflask. Why glucose is used here? So to remove the oxygen. Okay, oxygen ni mottam remove cheyadaniki this is the step done here. Oxygen sariga remove ainda leda adi చూడడానికి diazine green dye ani Janus green dye that is used. Okay, so అంత కష్టపడి ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాము కదా ఫ్రమ్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ సొల్యూషన్. సో వై we are removing oxygen? because ఇది anaerobic respiration experiment కాబట్టి. ఓకే, anaerobic experiment చేసుకుంటున్నాము కదా. సో జస్ట్ ఫర్ దిస్ anaerobic experiment all the oxygen are removed. ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేస్తేనే కదా we can do anaerobic situation. ఓకే, సో లిక్విడ్ పారాఫిన్ తో కవర్ చేయాలన్నమాట. Once you are covering it with liquid paraffin, then what is happening? Any oxygen which is outside will not enter. Okay, so బయట నుంచి oxygen will not enter into the yeast solution again. అందుకే లిక్విడ్ పారాఫిన్ తో దాన్ని కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, Arohan. Sorry, what is his name? Aharon. Okay. What is the difference between nervous and hormonal condition?
నర్వస్ అండ్ హార్మోనల్ లేకపోతే కోఆర్డినేషన్ ఎండోక్రైనల్ హార్మోనల్ అండ్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ నాన్న. ఎగ్జామ్లో వచ్చిందా ఈరోజు ప్రాక్టీస్ స్పెషల్ టెస్ట్లో? సో హార్మోనల్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే హౌ దట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ బై ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. బట్ నర్వస్ సిస్టంలో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, those two things, okay, are taking care of the activities in the body, right? Yes, Manivardhan, very good. Liquid paraffin is used for prevention of oxygen. Oxygen malli enter avadu ani this liquid paraffin is used here, okay? Then danni manam oka thermometer to connect cheskuntunamu just to know the temperature. Then one delivery tube is joined like connected to lime water in another beaker, okay? Inkoka beaker lo we have taken lime water. Inkoka beaker lo em తీసుకుంటున్నాము lime water. So lime water ante enti? What is the formula for lime water? Calcium hydroxide, CaOH taken twice. This is lime water. ఎప్పుడైతే లైమ్ వాటర్ మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్ అవుతుంది కదా, ఓకే? సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైమ్ వాటర్ మీద పాస్ అవగానే ఆ లైమ్ వాటర్ కలర్ మారిపోతుంది. ఎందుకు మారిపోతుంది? బికాస్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, CaCO3 ఇస్ ఫార్మ్డ్, ఓకే? అండ్ ఈ CaCO3 ఏంటంటే ఇది ఒక వైట్ పీపీటీ, వైట్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ లైమ్ వాటర్ విల్ టర్న్ మిల్కీ. సో లైమ్ వాటర్ మిల్కీ ఎందుకు అవుతుంది అంటే లైమ్ వాటర్ ఇస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, CaOH taken twice. That one is becoming CaCO3, okay, కాల్షియం కార్బోనేట్. అందుకే అది మిల్కీగా అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ లైమ్ వాటర్ తీసుకున్నాము కదా ఒక బీకర్లో. వై దాట్ విల్ బికమ్ మిల్కీ? వై ద లైమ్ వాటర్ విల్ టర్న్ మిల్కీ? ఓకే, బికాస్ ఇక్కడ ఈస్ట్ ద్వారా లైక్ రెస్పిరేషన్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై ఈస్ట్, and by that respiration process carbon dioxide will be released, okay? So aa carbon dioxide gas ila a delivery tube lo pass ayi that is finally coming to the lime water. It is coming in touch with the lime water anamata, okay? So appudu ventane emaitundi, lime water is turning milky. Clear? Yes, Alfia, very good. It will turn milky at the end. But why it is turning milky? That you should understand, okay? So carbon dioxide is released by the yeast. Yeast respiration జరిగినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, that carbon dioxide will turn the lime water milky, okay? So by this experiment we can prove that anaerobic respiration is happening in the yeast. Procedure మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. You have to take glucose solution in a beaker, heat the glucose solution to remove oxygen. గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ ని హీట్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము? ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి, ఓకే? దెన్ మళ్ళీ ఆ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ ని కూల్ డౌన్ చేయాలి. టు టెస్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ లో సరిగా ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిందా లేదా అది ప్రూఫ్ చేయడానికి, టెస్ట్ చేయడానికి యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ డయాజిన్ గ్రీన్. డయాజిన్ గ్రీన్ అనేది ఒక డై, ఓకే? సో బ్లూ డై టర్న్స్ పింక్ వెన్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ఇన్ షార్ట్ సప్లై. ఆ డై కలర్ యాక్చువల్లీ బ్లూ కలర్. ఆక్సిజన్ అక్కడ లేకపోతే, ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉంటే ఆ బ్లూ కలర్ విల్ టర్న్ ఇంటూ పింక్, ఓకే? సో బ్లూ కలర్ డై విల్ టర్న్ ఇంటూ పింక్. సో జస్ట్ ఆ డయాజిన్ గ్రీన్ డైని మనం యూజ్ చేసి ఆక్సిజన్ అక్కడ రిమూవ్ అయిందా లేదా, సరిగా ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిందా లేదా అది టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే? Now mix yeast, thermometer, liquid paraffin, yeast in glucose solution. So ఇప్పుడు ఏంటంటే yeast మిక్స్ చేయాలి, ఓకే? గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ అండ్ yeast ని మిక్స్ చేసి you have to take it in a thermoflask, okay? Then thermoflask mouth ని క్లోజ్ చేసేయాలి రబ్బర్ కాక్ తో, and then arrange the thermometer in U-shaped glass. అంటే ఇట్లా ఒక డెలివరీ ట్యూబ్ గ్లాస్ లాగా U-shaped, దాన్ని మనం లైమ్ వాటర్ సొల్యూషన్ తో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఓకే? దెన్ ఎంటైర్ సెటప్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వదిలేసేయాలి అండ్ ట్రై టు రీడ్ ద థర్మోమీటర్ రీడింగ్ ఆల్సో. థర్మోమీటర్ రీడింగ్ లో ఏమైతుంది తెలుసా? టెంపరేచర్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ రెస్పిరేషన్ అప్పుడు హీట్ అనేది ఇవాల్వ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది థర్మోమీటర్ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్, ఓకే?
Yashwant, you got 19 out of 20. That's really good. Very good. Then observation ఏంటి ఇక్కడ, after few hours lime water will turn milky. అసలు ఆ lime water సడన్ గా మిల్కీ ఎలా టర్న్ అయింది అంటే, because carbon dioxide was released by respiration, anaerobic respiration of yeast. That carbon dioxide is turning the lime water milky. Okay. సో టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది థర్మోమీటర్లో, ఆల్కహాల్ స్మెల్ కూడా వస్తుంది, ఎందుకంటే అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో ఇథెనాల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇథెనాల్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఇన్ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్. సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటి, ఈస్ట్ సెల్స్ రెస్పైర్ అనెరోబికలీ కన్వర్టింగ్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆల్కహాల్ అండ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. anaerobic respiration equation ఏంటి, whatever glucose is there that will be broken down into pyruvate and then pyruvate into carbon dioxide, ethanol and energy. ఈ ఇథనాల్ ఉంది కదా, ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఆల్కహాల్, అందుకే అది ఆల్కహాలిక్ స్మెల్ వస్తుంది, ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ టర్నింగ్ ద లైమ్ వాటర్ మిల్కీ. సో దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ టర్న్ ది లైమ్ వాటర్ మిల్కీ, రైట్? So absence of oxygen low, anaerobic respiration will happen in yeast. By this experiment we can prove this. Okay. Srinivasu 8:30. Okay. Fine. Next one. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, టు షో దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ లో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది కదా, అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ రిలీజ్డ్. హౌ క్యాన్ వి ప్రూవ్ దాట్? ఓకే, తాజ్ సన్నీ ఏపీ వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ క్లాసెస్. ఓకే, నేను చెప్తాను, మ్యామ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను నాన్న. ఓకే, సాయి చరణ్, వెరీ గుడ్. So for this we have to take some germinating seeds. Okay, germinating seeds అంటే ఇప్పుడు sprouted seeds will be there na, sprouts తింటారు కదా. సో ఆ స్ప్రౌట్స్, ఇప్పుడు చనా తీసుకొని దాన్ని కొంచెం స్ప్రౌట్స్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. దెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ జార్, అండ్ అదే గ్లాస్ జార్లో ఒక చిన్న బీకర్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైమ్ వాటర్. సో బేసికలీ వన్స్ అగైన్ లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఈజ్ లైమ్ వాటర్. ఎప్పుడైతే యాక్చువల్లీ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఆల్సో. కెమిస్ట్రీలో కూడా ఇది బాగా రిపీట్ అవుతుంది కదా, దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. లైమ్ వాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ CaOH టేకెన్ ట్వైస్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాంటాక్ట్ లో వస్తుంది కదా, దాట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ CaCO3. What is CaCO3? Calcium carbonate. Okay, so this calcium carbonate color ఏంటి, white color, white PPT. అందుకే lime water is turning milky అని చెప్తున్నాము. ఓకే, fine. So next let us see what is the aim of this experiment. To prove that carbon dioxide is released during respiration in plants. Plants లో respiration process జరుగుతుంది కదా, ఆ respiration process అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది మనం ప్రూఫ్ చేసుకోవాలి, రైట్? రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ ఎవ్రీబడి? సో రెస్పిరేషన్ ఇస్ C6H12O6 అంటే గ్లూకోజ్. whenever it is oxidized with oxygen, it will release carbon dioxide plus water plus energy. So this is what is respiration. Okay, so respiration అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అది మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి, అపారటస్ ఏంటి, గ్లాస్ జార్, ప్లాస్టిక్ బాటిల్, జర్మినేటెడ్ సీడ్స్, బీకర్, లైమ్ వాటర్, ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అనమాట. అపారటస్ కావాల్సిన అపారటస్ ఇవి. ఓకే, రమాదేవి మ్యామ్, రేపు బయోఫిజిక్స్ స్పెషల్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ది స్పెషల్ టెస్ట్ టైం టేబుల్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్కూల్. అంటే మొత్తం స్టేట్కి ఒక
డేట్ ఉంటే ఈజీగా వీ కెన్ టేక్ మ్యారథాన్. కానీ డిఫరెంట్ డేట్స్ ఉండేసరికి ఇట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్. ఎనీవే స్పెషల్ టెస్ట్ బయోకి నిన్న కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను కదా, అది ఒకసారి జస్ట్ ట్రై టు గో త్రూ దాట్. ఓకే ఫైన్. సో దీస్ టూ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఒక దాంట్లో జర్మినేటింగ్ సీడ్స్. ఓకే, ఇన్ 1 glass jar you have to take germinating seeds, and in another one you have to take dry seeds. Okay, so oka dantlo emo dry seeds, inkoka dantlo germinating seeds. Okay, Prashant, bio paper. Which bio paper, Prashant? సూజల్ డయాగ్రామ్స్ కి చాలా టైం పడుతున్నాయి. డయాగ్రామ్స్ చాలా ఈజీ నాన్న. మీరు చేసేది ఏంటంటే డయాగ్రామ్స్ ఒక 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఈజీ వేలో ఎలా డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ సెషన్ తీసుకున్నాను essay1 అప్పుడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రీ ఫైనల్ అప్పుడు కూడా సెషన్ తీసుకుంటాను. సో ట్రై టు సీ హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ ఈజీలీ. డయాగ్రామ్స్ ని మనం ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అది ఒకసారి నేర్చుకుంటే 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎగ్జామ్ లో ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. ఓకే, సో ఇక్కడ డ్రై సీడ్స్ ఉంది కదా, యూ కెన్ సీ ద లైమ్ వాటర్ ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, నో కలర్ చేంజ్. బట్ జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ దాంట్లో లైమ్ వాటర్ ఇస్ టర్నింగ్ మిల్కీ. లైమ్ వాటర్ మిల్కీగా టర్న్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రొసీజర్ లో చూడండి, బిఫోర్ కండక్టింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సోక్ గ్రౌండ్ నట్స్ ఆర్ గ్రీన్ గ్రామ్ ఇన్ వాటర్ ఫర్ అ డే. అంటే మనం స్ప్రౌట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్ బీకర్ విత్ లైమ్ వాటర్ ఇవాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ రెస్పిరేషన్. ఎక్కడైతే స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్ ఉంటుంది కదా అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఇవాల్వ్డ్. సో దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ టర్నింగ్ ద లైమ్ వాటర్ మిల్కీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ ఆ బాటిల్ అలానే వదిలేసేయాలి. యూ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద బాటిల్ ఫర్ 1 day. నెక్స్ట్ డే మీరు ఏం చూస్తారు దాంట్లో lime water in beaker changed to milky white. Which beaker? Germinating seeds beaker. Okay, దేంట్లో అయితే జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ తీసుకున్నాము కదా ఆ బీకర్ లో కలర్ చేంజ్ విల్ బి దేర్. కానీ వాట్ అబౌట్ ది అదర్ బీకర్? ఇన్ దాట్ కలర్ చేంజ్ విల్ నాట్ బి దేర్. అదర్ బీకర్ అంటే డ్రై సీడ్స్ ఉన్న బీకర్ లో కలర్ చేంజ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఎందుకంటే డ్రై సీడ్స్ కాబట్టి రెస్పిరేషన్ జరగలే. ఓకే, సో దాంట్లో రెస్పిరేషన్ జరగలేదు, అందుకే ఆ సీడ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వట్లేదు, అందుకే లైమ్ వాటర్ అంటే కాల్షియం హైడ్రోక్సైడ్, నో కలర్ చేంజ్. ఓకే, శ్రీనివాసు మ్యాథ్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్. ఓకే, పవన్. ఓకే పవన్, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫ్రమ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్. ఎక్స్పెరిమెంట్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే టు ప్రూవ్ దట్ హీట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్. యాక్చువల్లీ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ బేసికలీ ఈజ్ వన్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఈ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్ లో హీట్ అనేది ఇవాల్వ్ అవుతుంది. దాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ హీట్ ఈస్ ఇవాల్వ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్. So for that we have to take one thermoflask. Thermoflask లో జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ తీసుకోవాలి. ఆ జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఎలాగో జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ లో. సో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అంటే హీట్ విల్ బి ఇవాల్వ్డ్. హీట్ అనేది ఇవాల్వ్ అవుతుంది పక్కా. ఓకే, సో అక్కడ హీట్ ఇవాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ థర్మోమీటర్ ఉందా ఆ థర్మోమీటర్ లో రీడింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో from that we can prove that respiration appudu heat is evolved. Okay, heat is evolved during respiration. Prashant, today special test bio paper discuss cheyala. Sunday roju try chestanu, ee roju aithe inka kudradu nana, time అయిపోయింది. Okay, yes supernova special test. Prashant, I'll discuss the special test paper but not today. Okay, so aim of the experiment ఏంటి? to prove that heat is released during respiration. respiration అప్పుడు హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, అది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. apparatus ఇక్కడ ఏంటి? థర్మోఫ్లాస్క్, థర్మోమీటర్, రబ్బర్ కాక్, జర్మినేటెడ్ సీడ్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ది apparatus. ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఏంటి? బిఫోర్ కండక్టింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సోక్ గ్రౌండ్ నట్స్ ఆర్ గ్రీన్ గ్రామ్ ఇన్ వాటర్. సేమ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ స్ప్రౌటెడ్ గ్రెయిన్స్. ఓకే,
ఆ స్ప్రౌటెడ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ జర్మినేటింగ్ సీడ్ ని ఒక థర్మో ఫ్లాస్క్ లో తీసుకోవాలి. హాఫ్ ఆఫ్ ది థర్మో ఫ్లాస్క్ జర్మినేటెడ్ సీడ్స్ తో కవర్ చేసేయాలి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ది థర్మో ఫ్లాస్క్ అండ్ దాంట్లో ఒక థర్మోమీటర్ అనేది we have to insert. Okay, insert one thermometer in the middle of the germinated seeds. Okay, observe the temperature of the thermometer for every 2 hours up to 24 hours. 24 hours varaku you have to see the temperature, observe the temperature. Okay, fine. Then observation ikkada em rayochu manam 2 hours tarvata temperature in the thermometer will increase. So thermometer lo temperature enduku increase aitundi because respiration is one exothermic process and dantlo heat definitely evolve aitadi. Okay, heat evolve aitundi kabatti akkada temperature thermometer lo temperature will increase. Conclusion, it indicates that germinated seeds performed respiration, అందుకే హీట్ అక్కడ రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ప్రశాంత్, స్పెషల్ టెస్ట్ టుడే, స్పెషల్ టెస్ట్ పేపర్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఆన్ సండే ఆర్ మండే. ఈ రోజు అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టైం అయింది కదా. సరేనా ప్రశాంత్? సో these were the important experiments from respiration chapter. Okay, so respiration chapter కాకున్నా respiration chapter తర్వాత we have, just have a look here, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందా? ఆ రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ థర్డ్ చాప్టర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై వాటర్ మాలిక్యూల్ అబ్జార్బ్డ్ బై రూట్ హెయిర్ ఇస్ కాల్డ్ రూట్ ప్రెషర్. ఓకే, సో రూట్ హెయిర్ చేసేది ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద రూట్ హెయిర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ రూట్ హెయిర్. రూట్ హెయిర్ విల్ అబ్జార్బ్ వాటర్ అండ్ దట్ వాటర్ విల్ గో టు ద జైలమ్. దెన్ జైలంలో ఒక అప్వర్డ్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, అది రూట్ ప్రెషర్. ఆ రూట్ ప్రెషర్ ద్వారానే ఫ్రమ్ ద సాయిల్ వాటర్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది ప్లాంట్. అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ లో, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వాటర్ మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ పుషెస్ ది వాటర్ అప్వర్డ్స్ బై ఫ్యూ మీటర్స్ అండ్ ఈస్ ఇనఫ్ టు సప్లై వాటర్ టు లీవ్స్ ఇన్ స్మాల్ ప్లాంట్స్ అండ్ స్మాల్ ట్రీస్. ఓకే, ఓకే మోజేష్ ma'am, yeah Mojesh, we have to na 9th class gravitational force Raja ji, okay, gunman, fine. సో రూట్ ప్రెషర్ మీనింగ్ అర్థమైంది. రూట్ ప్రెషర్ ని మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా. ఓకే, సో పాటెడ్ ప్లాంట్, రబ్బర్ ట్యూబ్, టేప్, ఐరన్ స్టాండ్ అండ్ గ్లాస్ ట్యూబ్, ఇవి మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్. ఓకే, take a potted plant, cut the stem portion 1 centimeter above the ground level. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక 1 centimeter ఉంచుకొని అది కట్ చేసేయాలి. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ స్టెమ్ ని కట్ చేసేయాలి ఫర్ అవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, కట్ చేసిన తర్వాత పోర్ సమ్ వాటర్ ఒక సిరింజ్ తో అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, కెన్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ద స్టెమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సిరింజ్. ఒక బ్లాక్ కలర్ సెలో టేప్ ఆర్ టైట్ గా ఒక సెలో టేప్ తో టై చేసేయండి. ఒక సిరింజ్ ని ఆ స్టెమ్ తో అటాచ్ చేయండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద పాటెడ్ ప్లాంట్. ఓకే, ఇక్కడ 1 centimeter ఉంచుకొని కట్ చేశారు కదా, దాని తర్వాత దాంట్లో ఒక సిరింజ్ అటాచ్ చేయండి. ఓకే, దెన్ యూ పోర్ సమ్ వాటర్ ఇన్ టు ద సాయిల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాటర్ లెవెల్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్లాస్ ట్యూబ్. ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ లో వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అసలు ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గ్లాస్ ట్యూబ్ లో వాటర్ లెవెల్? సో సాయిల్ నుంచి రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా వాటర్ ఇస్ పుష్డ్ అప్వర్డ్ ఇన్ ద ప్లాంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్. అసలు ప్లాంట్స్ లో వాటర్ మూవ్మెంట్ ఎలా అవుతుంది? వన్ ఇస్ బై రూట్ ప్రెషర్ అండ్ వన్ ఇస్ బై ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. సో డే టైంలో టీపీ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, నైట్ టైంలో ఆర్పి రూట్ ప్రెషర్. ఓకే, రూపవతి, యు ఆర్ ఫ్రమ్ రిపబ్లికన్ రెబల్ స్క్వాడా? ఓకే, రూట్ ప్రెషర్, ఫైన్.
సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఏంటి? ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆల్ ద వాటర్ విల్ బి పుల్డ్ అప్ టు ద లీవ్స్, సో దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా ఏమైతుంది? నైట్ టైంలో సన్లైట్ విల్ నాట్ బి దేర్ నా, సో నో ట్రాన్స్పిరేషన్. అందుకే రూట్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద రూట్ వాటర్ విల్ బి మూవ్డ్ అప్వర్డ్. ఒక ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది జైలంలో, దానివల్ల వాటర్ మూవ్మెంట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, మ్యామ్ ఫస్ట్ వాటర్ ట్యూబ్లో ఎందుకు పోయాలి మ్యామ్? ట్యూబ్లో వాటర్ పోయొద్దు నానా, ట్యూబ్లో వాటర్ పోయొద్దు. ఇక్కడ సాయిల్, లైక్ సాయిల్ ఉంది కదా, సో సాయిల్లో మనం వాటర్ పోస్తున్నాము. ట్యూబ్లో వీ షుడ్ నాట్ పోర్ వాటర్. సో వెన్ ద సాయిల్లో వాటర్ ఉంటేనే రూట్ విల్ అబ్జార్బ్ ది వాటర్. ఓకే, రూట్ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ లెవెల్ ఇలానే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనలీ ఇన్ ద సిరింజ్, ఏదో ఒక సిరింజ్ అటాచ్ చేసుకున్నాము కదా, దాంట్లో కనపడుతుంది అనమాట. ఓకే, ఓకే రూపావతి, గుడ్. Azad, no, I'm not ignoring anybody. Okay, next one, excretion chapter lo you don't have any very important lab activity, కానీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఓకే, సో ఒక్క ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇస్ గివెన్ ఇయర్. ఒక కిడ్నీ తీసుకొని దే ఆర్ డైసెక్టింగ్ ఇట్. డిసెక్షన్ చేసిన తర్వాత కిడ్నీలో డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ. సో దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మోస్ట్లీ దే నాట్ ఆస్క్, బట్ ఇక్కడ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్ ఉందా? ఓకే, సో పర్టికులర్లీ కిడ్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాట్ ఎవర్ అపారటర్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, those are very very important. Okay, materials required 2 marks లో అడుగుతున్నారు. ఈ యాక్టివిటీ ఎలాగో 6 marks లో ఇప్పటి వరకు అడగలేరు ఏ ఎగ్జామ్ లో అయినా, బట్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ 2 mark question, like what are the materials required in the this particular lab activity of kidney goat kidney. So materials required ఏంటి? Goat kidney, then 3D model paper of kidney, sharp blade and tray and jug of water, gloves. ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అనమాట. ఓకే, ధరణి ప్రియ, దిస్ యాక్టివిటీ వాజ్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ టుడే. ఓకే, చాప్టర్ 5 కోఆర్డినేషన్ లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ, బట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ చాప్టర్ 5 కోఆర్డినేషన్? సో ఆల్ దోస్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ thigmotropism, phototropism, geotropism, then we have chemotropism. So all these different types of tropic movement ki okoka chinna chinna activities untundi, adi meer chadukunte saripotundi. Okay, so what are the different tropic movements in plants? So first you tell me what are the different tropic movements. One is phototropism. Phototropism ante movement of a plant towards the light. Then we have geotropism. Okay, geotropism tarvata we have thigmotropism. Okay, so what is this? Thigmotropism. Then after thigmotropism, what is the important tropic movement? One is chemotropism. Okay, so how we are going to prove all these things? This is very very important. Inkokati hydrotropism, water towards water. Okay, so all these tropic movements ki oka chinna chinna activities. Phototropism ante oka dark room lo you have to take a potted plant, and dark room lo window should be there. So potted plant will start moving towards the window, ante moving towards the light. Geotropism lo every time if you like you take a potted plant, okay, దాన్ని ఇట్లా టిల్ట్ చేసి వదిలేస్తే రూట్ విల్ గో డౌన్ అండ్ షూట్ విల్ అగైన్ గో అప్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ షూట్ ఈస్ షోయింగ్ నెగటివ్ జియోట్రాపిజం, రూట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ పాజిటివ్ జియోట్రాపిజం. థిగ్మోట్రాపిజం కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ టెండ్రిల్స్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు కాకరకాయ సొరకాయ ప్లాంట్ లో టెండ్రిల్స్ విల్ కాయిల్ లైక్ దిస్.
So that is thigmotropism. Chemotropism lo you have to say about the pollen tube formation. Okay, eppudaithe pollen tube form aitundi kada, that pollen tube is entering the ovule, that is chemotropism. Hydrotropism ante movement of plant towards water. Ekkadaithe water unte root will start moving towards the water. So ivi chinna chinna activities meeru explain chesukochu. Okay. And yes, reproduction chapter 6 lo reproduction chapter lo rhizopus experiment is very important. So ippudu special test lo you can get this rhizopus experiment only. Okay, so rhizopus ante enti, it is reproducing by spores, isn't it? So different asexual reproduction methods are there. Different types of asexual reproduction lo one type is spore formation, and then we have binary fission, multiple fission, fragmentation, regeneration, alage what else, spore formation. Okay, so all these are different types of asexual method. Vegetative propagation kuda oka type of asexual reproduction only. So spore formation, how the spore formation is happening, and adi oka experiment dwara manam ela proof chesukochu, that is what is rhizopus experiment. Okay, so rhizopus experiment lo what you have to do is, wait, I'll show you. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చూడండి నాన్న. Yes, so rhizopus, it will be something like this. There will be hyphae. Okay, long hyphae like structure untundi, and hyphae paina there will be one head. So our head is called as sporangia or sporangium. Okay, inside the head there will be many spores. Or head lopala chala spores untundi. Okay, all those spores are helping in reproduction actually. Emaitundi is sporangia burst aithe, from the sporangia the spores will be released into the air. Alane air ki release aitundi, then adi kinda padtadi nana. Okay, on the bread slice akkade ekkadaithe adi kinda padutundi, that place only one new rhizopus will grow. So rhizopus lo ilane spore formation dwara it is reproducing. Okay, coordination in life process. Okay, rhizopus experiment how we have to do ante, first we have to scrap oka bread piece తీసుకొని దాన్ని plastic cover తో కవర్ చేసి ఒక కప్బోర్డ్ లో ఉంచాలి for 3-4 days. Okay, and inside the plastic cover you have to sprinkle some water, ఎందుకంటే rhizopus reproduction జరగాలంటే moisture should be there. Moisture లేకపోతే rhizopus will not reproduce. Okay, so వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ టేకింగ్ దట్ బ్రెడ్ స్లైస్. 2-3 days తర్వాత బ్రెడ్ స్లైస్ చూస్తే దాని మీద ఇట్లా బ్లాక్ కలర్ ఆర్ గ్రీన్, డార్క్ గ్రీన్ కలర్ స్పాట్స్ విల్ బి దేర్. దాన్ని ఒక టూత్ పిక్ యూస్ చేసి కొంచెం ఇట్లా స్క్రాప్ చేసేయాలి. స్క్రాప్ చేసుకొని నౌ యూ టేక్ వన్ స్లైడ్ అండ్ పుట్ అ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్, అండ్ ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్ మీద యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద రైజోపస్, అంటే ఆ గ్రీన్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ స్క్రాప్ చేశారు కదా బ్రెడ్ పైన, అది ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్ మీద ఇట్లా వదిలేసేయాలి. దెన్ కవర్ ఇట్ విత్ అ కవర్ స్లిప్, ఒక కవర్ స్లిప్ లో దాన్ని ఇట్లా క్లోజ్ చేసేయాలి. ఓకే, కవర్ స్లిప్ తో కవర్ చేసిన తర్వాత అబ్జర్వ్ ఇట్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ యూ విల్ సీ దిస్ రైజోపస్. ఓకే Prashant, yes, I have the paper. How many times you are asking? Varun, okay, monohybrid F1 generation ratio చెప్పండి. Srinivas, monohybrid లో F1 generation, F1 generation లో all are tall, or you can write 100% capital T small t. ఇది genotype, all tall phenotypic ratio. Okay, F2 generation లో monohybrid లో F2 generation లో 1:2:1 is the genotypic ratio, 3:1 is the phenotypic ratio. Okay na? Next, so 7th chapter, coordination in life processes. Coordination in life processes lo which one is the experiment exam lo adegedi? Action of saliva on floor. Okay, so saliva మీద
flour ante pindi, edo godam pindi or any starch we have to take. What is the action of saliva on that flour? We have to prove it by one experiment. Okay, so this is very, very important. Let me tell you one of the most repeated question idi. What is the action of saliva on flour or starch? That you have to prove it with the help of one experiment. Okay, so for that take pinch of flour, godam pindi or any starch you have to take, mix it with water, then separate, divide it in two test tube. Okay, so test tube 1, test tube 2. So test tube 1 lo kuda you have to take flour and water solution, and test tube 2 lo kuda you have to take flour and water solution. Okay, in one test tube you have to add saliva, and in another test tube you should not add saliva. Okay, so now meere cheppandi, test tube 1 lo what is the color change? Ippudu iodine solution veyagane test tube 1 lo color change ela untundi, test tube 2 lo color change ela untundi. Okay, Srinivas Chari, yes, hi Nana. Chintu, Alfia, yes. How can I show you now, Prashant? I cannot show you now, na, in the middle of the class. Heredity Mendel law activity, ma'am. Sai Charan, heredity activity 6 marks lo itla direct experiment atla em adugaru. Kani monohybrid cross 4 marks lo adugutunnaru. Okay? ఏదో ఒక monohybrid cross ఇచ్చి దాన్ని explain చేయమంటారు. So that monohybrid cross activity is important. అంటే explain that. కానీ ఇట్లా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే హెరిడిటీ చాప్టర్ నుంచి ఏం అడగరు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ 1 అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ 2 లో? ఎస్ నరసింహ, గుడ్ ఈవినింగ్. టెస్ట్ ట్యూబ్ 1 లో యు ఆర్ నాట్ యాడింగ్ సలైవా, బట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ 2 యు ఆర్ యాడింగ్ సలైవా. టెస్ట్ ట్యూబ్ 2 లో మనం సలైవా యాడ్ చేస్తున్నాము కాబట్టి సలైవా హ్యాస్ సలైవరీ అమైలేస్. ఓకే, సో సలైవా విల్ హ్యావ్ సలైవరీ అమైలేస్. ఆ సలైవరీ అమైలేజ్ వల్ల ఏదైతే స్టార్చ్ ఉంటుంది కదా, దట్ స్టార్చ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ స్మాల్ పార్టికల్స్ ఆర్ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్, సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి, స్టార్చ్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది, సో నో స్టార్చ్ అవైలబుల్. టెస్ట్ ట్యూబ్ 2 లో స్టార్చ్ లేదు కాబట్టి నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. ఓకే, నో బ్లూ కలర్ చేంజ్. టెస్ట్ ట్యూబ్ 1 లో ఏమైతుంది, స్టార్చ్ ఇస్ దేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇంటాక్ట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు, బికాస్ సలైవా మనం యాడ్ చేయలే కదా, సలైవా యాడ్ చేయలే కాబట్టి స్టార్చ్ డైజెషన్ ఆర్ స్టార్చ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరగలే. సో స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ 1 లో బ్లూ కలర్ విల్ బి సీన్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వీ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ salivary amylase. What is the enzyme present in saliva? Salivary amylase or tyalin. అయితే tyalin or salivary amylase వల్ల starch breakdown is happening, and we can prove it by this experiment. Clear? Paper discussion చేస్తాను నాన్న, సండే or మండే రోజు, not today. Today anyway the time is over. Okay, again 8:30 you have the quiz. So next repu elago there is no session tomorrow. So Sunday roju I'll be explaining paper like we'll have paper discussion. Vadhita, good evening. Narasimha, okay. Em le koncham cold aindi anduke water is not required. Okay. క్లియర్. ఇంకొకటి వినెగర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తో వీఆర్ ప్రూవింగ్ లైక్ చాక్ పీస్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 బీకర్. ఇన్ వన్ బోత్ ద బీకర్ యూ షుడ్ ఫిల్ విత్ వినెగర్. ఒక దాంట్లో ఏమో యాజ్ ఇట్ ఈస్ చాక్ పీస్ వదిలేసేయాలి, ఇంకొక దాంట్లో చాక్ పీస్ ని క్రష్ చేసి యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద వినెగర్. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ దిస్ చాక్ పీస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద వినెగర్, అది వినెగర్ తో డిజాల్వ్ అవ్వవు తొందరగా. కానీ క్రష్డ్ చాక్ పీస్ ఉంది కదా, అది తొందరగా వినెగర్ లో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే క్రష్డ్ ఉంది కాబట్టి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫుడ్ ని ప్రాపర్ గా చ్యూ చేసి తినాలి. ప్రాపర్లీ ఫుడ్ ని చ్యూ చేసి తింటే అది తొందరగా డైజెస్ట్ అంటే ఈజీలీ డైజెషన్ ప్రాసెస్ క్యాన్ హ్యాపెన్. బట్ డైరెక్ట్ చాక్ పీస్ ఇక్కడ చూడండి,
అవుతుంది అది, కానీ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. సో డైజెషన్ విల్ నాట్ బి ఈజియర్ అనమాట. ఓకే, Abhilash, no Nana, experiments are not same for AP and TS. It is different only. Okay, and few experiments are same, but it is different. Anduke AP students ki separate ga experiment session nenu teeskuntanu. Okay, Narasimha, experiments are not same. Abhilash, AP TS ki experiments are different. Again, for AP students, I will be taking one separate video on activities. Okay. Srinivasu, 1:1 genotypic ratio. దేంట్లో 1:1 genotypic ratio? యాక్చువల్లీ మోనోహైబ్రిడ్ F1 లో 1:1 కూడా కాదు. ఇట్ ఈస్ 100% టాల్ అండ్ ఆల్ ఆర్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. అలా రాయాలి మీరు. ఓకే, ఆర్యన్ సింగ్, ఎస్, కావ్య, నిఖిల్, రైట్. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది చాప్టర్స్ for TS students, and again we will be doing for AP students also. On Sunday AP students ki FA3 paper discussion and TS students ki special test paper discussion. I'll try to do that on Sunday. Okay, fine. So now 8:30 you have a quiz, and once again let me tell you all the experiments of nutrition and respiration. Okay, nutrition and respiration experiments are very very important. Please go through them. Why activities are so important ante, because activities ni direct ga 6 marks lo adugutunnaru. Okay, essay question lo direct activity from nutrition or respiration chapter is definitely asked in the exam. So nutrition chapter lo total 5 experiments are there. Dantlo kuda presence of starch in the leaf, very important. Moles half leaf, chala important. Hydrilla and black pepper experiment kuda important. Idi role of air anta adagaru, but moles half leaf experiment repeated question nana. Presence of starch in leaf kuda baga adugutaru. So try to cover these activities. Alage respiration chapter lo, okay, so respiration chapter lo we have yeast experiment. So this yeast experiment is super important in this chapter, respiration chapter, right? Abhilash, today you have physics quiz. Gayatri ma'am will be taking, so you all can join in that. Okay Nana, so nutrition chapter, respiration chapter, activities పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు కూడా నేను ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను, సో డోంట్ వరీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్. విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఆన్ సండే విత్ ఆల్ మై లవ్లీ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, చలో బాయ్. అభిలాష్, టుడే యూ హ్యావ్ ఫిజిక్స్ క్విజ్. ఓకే, yes, Gayatri ma'am will be taking physics quiz at 8:30. You all can join in that. So try to be the winner, and so that you will get a voucher. And yes, one more thing, WhatsApp channel is there for our group, for our channel Vedantu Telugu 8, 9, 10 ki oka WhatsApp group anedi untundi. I'll just show you once, 1 minute. Ikkada chudandi. So tappakunda WhatsApp channel join avandi nana, endukante ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ మంత్ లో, ఎస్పెషలీ దీస్ 2 months, యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్, ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ఓకే, అవన్నీ మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఆల్ ది రిసోర్స్ లింక్, ఆల్ ది మెటీరియల్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్, ఓకే, ఏదైతే PDF, ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. సో వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ ని మీరు స్క్రోల్ చేసి వాట్సాప్ ఛానల్ గ్రూప్ లింక్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. అండ్ తప్పకుండా వాట్సాప్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వండి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎస్పెషలీ మేడ్ ఫర్ యూ ఆల్. అంటే ఫ్రీ ఛానల్ లాగా లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ ని ఒక ఈజీ వేలో ప్రొవైడ్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ డన్. ఓకే, సో bye everybody, టేక్ కేర్ అండ్ జాయిన్ దిస్ గ్రూప్. టెలిగ్రామ్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, బట్ వాట్సాప్ ఛానల్ తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వాలి ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 months. Anybody who is preparing for the 10th board exams this year, this is a must. You should all join. Okay, bye and take care.